He una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta, cuánta energía has gastado este año tratando de que alguien más entiende tus razones. Piénsalo un segundo, cada explicación que diste, cada comentario que respondiste, cada vez que quisiste demostrar que tenías razón frente a alguien que ya había decidido no escucharte. Ahora imagina toda esa energía guardada, intacta, trabajando para ti en lugar de para la opinión ajena. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Soy Portafolio Mental, y en este video no vamos a hablar de motivación barata ni de frases bonitas para centrar, en 5 minutos y olvidarlas al día siguiente. Vamos a hablar de algo más incómodo y, por eso mismo, más real, porque el silencio y el enfoque en uno mismo son, probablemente, la disciplina más poderosa que puedes desarrollar en esta etapa. Tu vida. Si sientes que últimamente das demasiadas explicaciones, que te desgastas defendiendo de gente que ya decidió no entender que de. Lo que viene después te va a cambiar la forma en que ves tus propias batallas. Un árbol no hace ruido mientras sus raíces se hacen más profundas. Una montaña nunca anuncia su altura. Y tu transformación más importante, la que de verdad va a cambiar tu vida, también va a pasar en silencio, lejos de aplausos, lejos de opiniones, lejos de quien solo quiere ver tropezar. Si algo de esto resuena contigo, escríbelo en los comentarios. De verdad los leo todos, y quiero saber en qué momento de tu vida estás ahora mismo. Porque todavía no hemos llegado al a parte más importante. Lo que sigue es la razón real por la que tanta gente, quizás tú también, se siente agotada incluso sin haber hecho gran cosa en el día. Vivimos rodeados de exigencias invisibles. Una notificación, un comentario de un familiar, una opinión no pedida de un compañero de trabajo, una comparación silenciosa con la vida de alguien más en el celular. Nada de esto prescribe por separado. El problema es la suma, sin dar cuenta, tu atención se reparte entre decenas de cosas que ni siquiera merecen un minuto de tu día. Por eso tanta gente en México, y en cualquier parte del mundo, termina el día física y mentalmente agotada, aunque en el papel no hizo tanto. No es el trabajo físico lo que más cansa, es el ruido mental, es estar pendiente del WhatsApp familiar, del chisme de la cuadra, de la opinión del cuñado sobre tus decisiones de la vida perfecta. Que alguien más presume en redes, todo eso se leva energía que ya no vuelve. Piensa en un domingo cualquiera. Te sientes a comer con la familia después de la misa o después de ver el partido, y en algún momento alguien saca el tema de siempre, que si ya deberías haber comprado cosa, que si tu trabajo no es lo tuyo, que si tal primo ya tiene coche nuevo, nadie lo dice con mala intención necesariamente, pero tú te vas de esa comida con menos energía de la que legaste. No perdiste tiempo, perdiste algo. Más valioso tu enfoque, y eso repetido semana tras semana, año tras año, es lo que va desgastando a una persona sin que se note a simple vista. El silencio, entendido como disciplina, funciona como una especie de cerco de protección, guarda el único recurso que de verdad no puedes recuperar, tu energía. Elegir el silencio no es debilidad, es selección, es entender que no toda discusión merece respuesta, que no todo malentendido necesita una explicación de tu parte, y que no toda crítica merece tu tiempo.
Imagina que cargas una cubatalina de agua limpia, cada conflicto innecesario. Durama un poco, cada vez que intentes quedar bien con alguien que ni siquiera lo va a valorar, si durama un poco más. Cada comparación que haces contigo mismo frente a la vida de otro, si va otro poco, al final del día te preguntas por qué te sientes vacío. La respuesta es simple. Tu atención se ha estado fugando hacia lugares que no te devuelven nada. El silencio cela esas fugas. Y aquí viene algo que quizás no esperabas, cuando dejas de alimentar la distracción, esa misma energía empieza a fluir hacia tu propio crecimiento, casi sin que hagas un esfuerzo extra. Es como si tu mente, al dejar de estar ocupada en lo ajeno, por fin tuviera espacio para lo tuyo. Notas detalles que antes se te escapaban. Tus pensamientos se ordenan solos. Las decisiones dejan de sentirse tan pesadas. Por tu cabeza ya no está llena de las voces de todos los demás. La mayoría de la gente le teme al silencio porque lo confunde con soledad. Por eso llenan cada momento de coma con música, con conversación, con el scroll interminable del celular o con la televisión de fondo mientras cenan. Les incomoda quedarse a solas con sus propios pensamientos, pero el crecimiento empieza justo donde termina la distracción. Cuando te sientes en silencio, aunque si 10 minutos con un café en la mano antes de que despierte la cosa, empiezas a conocer de verdad. Descubres tus miedos, tus costumbres, tus fortalezas y también tus puntos débiles. Esa conciencia incomoda al principio, pero es la base de cualquier transformación real. Piensa en cuántas veces has llegado a tu casa después de un día pasado y, en lugar de dar esos 10 minutos de silencio, prendes la tele, abres el celular o buscas con quien hablar solo para no quedar con tus propios pensamientos. No hay nada malo en descansar así de vez en cuando. El problema es cuando se vuelve la única forma que conoces de terminar el día, porque entonces nunca le das a tu mente el espacio que necesita para ordenarse. Es como llegar a ver una cosa llena de gente adentro. Por más que quieras, no puedes limpiar bien un cuarto ocupado. Tu mente necesita el mismo tipo de espacio vacío para poder acomodar lo que trae guardado. Y no se trata de convertirte en alguien que ya no habla con nadie o que se aísla de su familia. Se trata de aprender a distinguir cuando tu energía se está usando bien y cuando se está fugando sin que te des cuenta. Una comida familiar de domingo no tiene nada de malo. El problema es cuando sales de a sintien, dot más pequeño, más juzgado o más ansioso de lo que legaste. Es el momento exacto en el que el silencio, bien entendido, puede convertirse en tu mejor herramienta, no para alejar de la gente que quieres, sino para aprovechar de las conversaciones que solo te restan. Una semilla crece bajo la tierra sin aplausos. No anuncia cada raíz nueva que echa, simplemente crece, en es proceso invisible junto la fuerza que después va a sostener ramas, hojas y fruto. Si esa semilla exigiera reconocimiento antes de desarrollar raíces firmes, la primera tormenta la destruiría. El carácter de una persona se forma exactamente igual. Las temporadas silenciosas construyen una fuerza invisible que, tarde o temprano, se vuelve éxito visible. Aquí es donde mucha gente se confunde, cree que ser ruidoso es lo mismo que ser fuerte, que la confianza tiene que expresar siempre en palabras, en presumir logros en el grupo familiar de WhatsApp.
en defender el ego en cada conversación de trabajo. Pero la confianza buena casi nunca necesita expresarse. El tiempo appears en decisions tranquilas, en la manera en que alguien responde con calma cuando podría explotar, en una presencia serena que no necesita convencer a nadie de nada. Piensa en esas personas que conoces tal vez un tío, un maestro, un vecino, que hablan poco pero cuando dicen algo, todos escuchan. No es casualidad. Es el resultado de años de haber elegido la calma sobre la reacción, la observación sobre la opinión inmediata. Esas personas no necesitan alzar la voz para que los tomen en serio, porque su carácter ya habló por ellos mucho antes. Hay algo más, cuando hablas menos, empiezas a notar más, reconoces patrones en la gente que antes se te escapaban, distingues quién es sincero y quién solo busca atención, ves oportunidades que otros pasan de largo, porque están demasiado ocupados hablando. Escuchar se convierte en tu mejor maestro, porque cada conversación revela más cuando no estás preparando tu siguiente respuesta, sino realmente prestando atención. Piensa en un momento concreto, alguien te insulta o te menosprecia, y en lugar de reaccionar de inmediato, te detienes un segundo. Esa pausa es poder. Alguien duda de tu capacidad, y en lugar de defender durante media hora, simplemente sigues mejorando en silencio. Esa contención es fuosa. Alguien malinterpreta tus intentions, y en lugar de perseguir su aprobación, te manchan. Feel lo que tú sabes que vales. Esa disciplina, con el tiempo, se convierte en libertad. El silencio no es la ausencia de comunicación, es la presencia de sabiduría, la de tiempo a tus emotions. Para asentarse antes de que tus palabras salgan de tu boca, la mayoría de los arrepentimientos empiezan con frases dichas demasiado rápido, en el calor de una discusión familiar o de una junta. Trabajo, muy pocos arrepentimientos vienen de haber elegido la paciencia. Una mente tranquila casi siempre toma mejores decisiones que una mente alterada, y eso lo sabe cualquiera que alguna vez haya mandado un mensaje inajado y se haya arrepentido 5 minutos después. A medida que proteges tu energía, tus prioridades se vuelven más claras por sí solas. Dejas de competir con los demás. Empiezas a competir con la versión de ti mismo de ayer. El progreso se vuelve personal en lugar de público. Dejas de medir tu vida por los aplausos y empiezas a medirla por tu propia paz. Es cambio lo transforma todo, porque tu motivación ya no depende de reacciones externas que ni siquiera puedes controlar. Uno de los mayores dolores silenciosos que carga la gente es la necesidad de que le vayan a todo el mundo. Desde niños nos enseñan a buscar aprobación, a comportarnos decir, de forma para ganar elogios, evitar críticas, cumplir expectativas ajenas. Es natural que sentir apreciado. El problema empieza cuando tu tranquilidad depende por completo de la opinión de otra persona. En el momento en que eso pasa, entregas el control de tu propia paz. Cada persona que conoces ve el mundo a través del filtro de su propia historia, su educación, sus miedos, sus creencias, sus decepciones. Eso significa que, sin importar que tan buenas son tus intentions, alguien va a malinterpretarte. Sin importar cuánto trabajes, alguien va a decir que no es suficiente. Sin importar cuánta amabilidad ofrezcas, alguien seguirá encontrando algo que criticar. Si pasas la vida tratando de satisfacer cada voz a tu alrededor, en algún momento vas a perder la tuya propia. Esta necesidad de validación casi siempre empieza en silencio, en pequeñas decisiones cotidianas. Dudas
Antes de hablar porque te preocupa lo que van a pensar. Aplausos un sueño porque alguna vez alguien te dijo que era poco realista. Te pones una máscara para encajar en ambientes don tu verdadero yo no se siente bienvenido. Poco a poco vas cambiando autenticidad por aceptación, creyendo que la aprobación te va a traer felicidad. Pero mientras más la persigues, más se aleja ese paz que buscabas. Imagina que cargas un espejo a todas partes. Cada pocos minutos te detienes a revisar si tu reflejo es aceptable para los demás. Con el tiempo te vuelves tan ocupado revisando el espejo que si te olvida disfrutar el camino que tienes debajo de los pies. Buscar validación funciona igual. Tu atención se desvía de vivir tu vida hacia vigilar constantemente como la perciben los demás. En lugar de preguntarte si tus acciones están alineadas con tus valores, empiezas a preguntarte si la gente los va a aprobar. Aquí quiero decir algo que puede parecer duro pero que, si de verdad te ayuda, vale la pena compartir con alguien más. Dale like a este video y compartilo con esa persona de tu familia o tu círculo que tú sabes que necesita escuchar exactamente esto hoy. Y ahora viene el punto de verdad cambia las cosas. La sabiduría no te pide construir tu identidad sobre la opinión pública, sino sobre tu propia integridad. Integridad significa que tus acciones se mantienen firmes no estén observando. Significa hacer lo correcto aunque nadie aplauda. Significa decidir con base en tus principios y no en la popularidad del momento. Las personas más sólidas casi nunca son comprendidas al principio de su camino. La historia está llena de quienes enfrentaron dudas y rechazo antes de que su trabajo fuera reconocido. Si hubieran abandonado su propósito por satisfacer la opinión de los demás, sus logros más importantes jamás habrían existido. Muchas veces el progreso significa caminar por un sendero que pocos entienden todavía, y eso está bien. Cuando dejas de buscar validación, algo cambia de raíz. Tus decisiones se vuelven más claras. Dejas de gastar horas explic. Andot frente a quien ya decidió no entender. Dejas de entrar en discusiones solo para cuidar tu imagen. Toda esa energía empieza a invertirse en cambio en acciones que sí importan. Aprender algo nuevo, cuidar tu salud, avanzar en un proyecto, sanar una herida antigua, hay también una libertad enorme en aceptar que no puedes controlar las opiniones de los demás. Así como no puedes ordenar al viento que cambie de dirección, no puedes obligar a cada persona a pensar bien de ti. Algunos te van a admirar, otros te van a criticar. Algunos van a malinterpretar por completo tus intenciones. Esas reacciones les pertenecen a ellos, no a ti. En el momento en que aceptas esta realidad, una carga enorme desaparece de tus hombros. Buscar validación constante también te vuelve emocionalmente dependiente sin que lo notes. Un cumplido te hace sentir valioso, una crítica te hace dudar de tu propio valor, y así tus emociones empiezan a subir y bajar según las palabras de alguien más. Esa inestabilidad impide la paz interior, porque tu identidad se está formando todo el tiempo con base en circunstancias externas que ni siquiera puedes predecir. La confianza genuina se construye de otra manera. Crece a partir del respeto propio que ganas al vivir de acuerdo con tus principios. Cada promesa que te cumples a ti mismo fortalece esa confianza. Cada decisión difícil que tomas con integridad refuerza tu respeto propio. Es tipo de confianza nadie te la puede regalar. Y por lo mismo, nadie te la puede quitar. La comparación social intensifica todavía más esta necesidad de aprobación. La vida moderna anima a la gente a mostrar solo sus triunfos mientras esconde sus luchas. Y fácil creer que todos los demás son más felices,
más exitosos o están más realizados que tú, especial, ment cuando único que ves de ellos es lo que deciden publicar. Perseguir aprobación en el ambiente se vuelve interminable, porque siempre va a existir otro estándar que alcanzar, otra audiencia que impresionar, otra expectativa que cumplir. En lugar de competir por reconocimiento, compite por tu propio dominio personal. Pregúntate si te estás volviendo más paciente que ayer, más disciplinado, más compasivo, más resiliente. Esas preguntas dirigen tu atención hacia adentro, que es don. Ocurre la transformación duradera. La disciplina suele tener mala fama. Mucha gente la imagina como castigo, como privarse de todo lo que da gusto. Pero la verdadera disciplina es libertad. Te libera de estar controlado por el ánimo del día, te libera de decisiones impulsivas, te libera de depender de una motivación que cambia todos los días, a veces hasta cada hora. Piensa en un río que va hacia el mar, si es río cambiar de dirección constantemente, jamás llegaría a su destino. Si dispersaría en arroyos poco profundos, y perdería su fuerza. La atención humana funciona igual. Cada distracción te aleja de tu propósito. Cada comparación innecesaria debilita tu determinación. Cada intento de quedar bien con todo el mundo divide tu energía. Pero cuando tu enfoque se mantiene en tu propio crecimiento, tu esfuerzo se concentra, y el esfuerzo concentrado es el que produce resultados reales. La mayoría de las personas esperan sentirse motivadas antes de actuar. Si dicen así mismas que van a empezar a cuidarse cuando se sienten con ánimo, que van a estudiar cuando tengan energía, que van a perseguir su sueño cuando por fin leg la confianza. Pero los sentimientos no son confiables. Hay días en que despiertas motivado, y días en que no. Si tu progreso depende del estado de ánimo, es progreso siempre va a ser irregular. La disciplina te enseña a seguir adelante. Sin importar cómo te sientes es día, te recuerda que tu compromiso pesa más que tu estado de ánimo. Por eso los pequeños hábitos diarios valen más que los arranques ocasionales de entusiasmo. Un solo día de esfuerzo extraordinario no reemplaza meses de práctica constante. Así como un árbol crece un anhelo a la vez, tu carácter se construye decisión tras decisión, muchas veces sin que nadie más se dé cuenta. Cada mañana que eliges responsabilidad sobre comodidad, fortaleces tu disciplina. Cada noche que eliges aprender algo en lugar de distraerte, fortaleces tu futuro. El enfoque en uno mismo también exige honestidad. Es fácil culpar a las circunstancias, a la gente difícil o a la mala suerte por tus dificultades. La autoevaluación honesta es una pregunta distinta. En lugar de preguntar por qué te está pasando esto a ti, empiezas a preguntar qué puedes mejorar dentro de ti mismo. Es simple cambio transforma tu forma de pensar. Los problemas se convierten en oportunidades de crecimiento en lugar de excusas para la frustración. No puedes controlar el clima, pero puedes prepararte para la tormenta. No puedes controlar cómo te trata alguien más, pero sí puedes controlar tu respuesta. Uno de los mayores obstáculos para la disciplina es la comparación. Cuando mides constantemente tu progreso contra el camino de alguien más, generas una insatisfacción innecesaria. Siempre va a existir alguien con más dinero, más éxito o aparentemente más suerte. Si la comparación se vuelve tu costumbre, la gratitud desaparece, tu atención se desplaza de tu propio avance hacia los logros ajenos, y terminas gastando tu energía observando la vida de otro en lugar de construir la tuya. La persona disciplinada entiende que compararse no tiene sentido por cada quien camina un sendero distinto. Algunas semillas florecen en semanas, otras necesitan años para dar fruto, y el valor de una semilla no depende de que tan rápido crezca,
sino de que cumples. Proposito, y aquivin algo que pocas veces se dice con claridad, la confianza genuina no apers antes de actuar, apers después, primero vin la acción, después la confianza, cada vez que terminas algo difícil, tu mente recibe una prueba de que si eres capaz. Con el tiempo, esas pequeñas pruebas construyen una certeza silenciosa que ya no necesita convencerse a sí misma de nada. Por tu propia historia ya lo demostró. Levantar cuando prometiste levantar, terminar una tarea aunque ya no tengas ganas, mantener la calma en una situación de estrés, elegir la paciencia. Lugar del enojo, son momentos que parecen pequeños, pero que en silencio van formando quienes. La disciplina también te enseña a manejar el fracaso de otra manera, cuando tu confianza está basada en la perfección, cada error se siente devastador. Cuando tu confianza está basada en la constancia, los errores se convierten en maestros en lugar de enemigos. Habrá temporadas en los que tu esfuerzo parezca invisible, trabajas con disciplina y, sin embargo, no recibes ningún reconocimiento. Mientras tanto, otros parecen avanzar más rápido. En esos momentos, la comparación se vuelve peligrosa, porque mira el camino de alguien más te distrae del tuyo. Cada persona carga responsabilidades distintas, retos distintos y tiempos distintos. Tu tarea no es imitar el camino de otro, sino mantener fiel al tuyo, aunque de momento nadie lo esté aplaudiendo. Los races siguen creciendo. Dobojo la tierra mucho antes de que apes. Can los joyas. El carácter se desarrolla exactamente igual. Tu paciencia, tu resiliencia y tu disciplina se están fortaleciendo. Do incluso cuando nadie lo nota. La disciplina también te da estabilidad emocional. Dejas de depender del entusiasmo pasajero. Porque tus hábitos te siguen sosteniendo aunque es día no tengas ganas de nada. Algunos días te sientes inspirado, otros te sientes cansado, pero tus acciones se mantienen firmes porque están guiadas por un compromiso, y no por un estado de ánimo. Esa estabilidad, con el tiempo, se convierte en una de las mayores fuentes de fortaleza interior que puede tener una persona. Llegamos al punto más importante de todo este recorrido. La aprobación que buscas afuera siempre va a ser temporal. El elogio de hoy puede ser la crítica de mañana. La opinión pública cambia rápido, pero el carácter que construyes en silencio se sostiene con el tiempo. Por eso vale la pena construir tu vida sobre lo que perdura, y no sobre los opiniones cambiantes de quienes te rodean. Cuando sueltas la necesidad de validación, de tus relaciones se vuelven más sanas. Y no buscas en otros a alguien que complete tu identidad o confirme tu valor. Te acercas a la gente desde un lugar de plenitud, no de vacío. Tu amabilidad se vuelve genuina porque ya no la intercambias por aprobación. Tu generosidad se vuelve sincera porque ya no espera nada a cambio. También va a haber gente que malinterpreta tu silencio. Algunos van a pensar que te alejaste, otros van a asumir que ya no tienes nada que decir. Déjalos pensar lo que quieran. Sus suposiciones no definen tu realidad. Tu responsabilidad no es administrar la opinión de cada persona a tu alrededor, sino administrar tu propia mente. Cada explicación innecesaria que decides no dar, te devuelve tiempo que puedes invertir en volver más fuerte. Cada discusión que decides evitar, conserva energía emocional que puedes usar para aprender, para entrenarte, para creer o para sanar. Poco a poco tu vida empieza a sentirse más ligera, no porque tus problemas hayan desaparecido, sino porque dejas de cargar pesos que nunca fueron tuyos. El silencio también te enseña paciencia. En lugar de exigir resultados inmediatos, aprendes a confiar en el proceso de mejorar un poco cada día.
entiendes que el cambio duradero lega poco a poco, así como el agua da forma a la piedra con constancia y no con fusa bruta,